Good day to you, my dear friends. We meet again to continue our virtual pilgrimage or tourism. In front of me is a place which is written Palazzo Venezia. It means the Palace of Venice. This has been a palace which used to be the residence of the ambassador of the place called Venice to Rome. In the yester centuries, Italy used to be a place which was fragmented. Before becoming a republic, it was a cluster of kingdoms that were powdered all over. And the kingdom of Venice was ruled by the Venetian kings and their ambassador to Rome, since Rome was sort of a kingdom that was so powerful over all the other kingdoms, used to come and reside here. This palace is also spectacular in that as time went by, it also became the residence of some popes like Pope Paul II and others. Actually, it used to be the palace for popes before it was given to the representatives of Venice to the kingdom of Rome. Nyaya dzemaambassador dzakatanga kudhara kuti maambassador would come and represent their places panotaurwa nezvenyika dzavo kana nezvenyika yavo. Pane vamwe vanhu vanenge vakamirira nyika yacho iri kutaurwa nezvayo. So today, if people would make a tour of the city of Rome, some would enter into this palace to have an appreciation of yester centuries history. Munhu haambopindi akasadarika nemo kana da kuziva kuti how were things administered. Ambassadors, both the church and the state, dzinogokedzana moto papalasi iyi nekuti mune nhoroondo yechechi, mune nhoroondo zvakare yestate. Closer to the palace which I was talking about, the Palazzo Venezia or the Palace of Venice, is a monument which is called the Monument of Victor Emmanuel II. It is found in a place called Piazza Venezia. Piazza means open space, and the open space that is referred to is this one, where people would gather and do different addresses or what. This monument celebrates one hero who is called Victor Emmanuel II, Vittorio Emanuele II. He is considered one of the fathers or the forefathers or founders of the Italian nation. As I have said, Italy was once a fragmentation of different kingdoms, but there were people who worked so that unity of that country ended up being achieved. And one of the big names which when one reads the history of Italy would come across is the name of Victor Emmanuel, alongside the names of other cadres like Garibaldi, who were also so instrumental in the joining or together of these kingdoms into becoming one republic. So this monument was built to celebrate the sacrifices that were made by such people as Vittorio Emanuele II, and it is built in a shape of a cake. And for when the Italians would celebrate their independence, or they would come here and they would really demonstrate their union. This area here, you see a lot of works are happening. They are constructing a railway line, underground railway line, which they call Linear C or Line C. So they are doing a lot of excavations as they try to construct this railway line underground. And as they are trying to dig deeper
so as to facilitate the construction of the railway line, they are discovering some old places. Vari kutosangana nezvimwe zvinhu zviri pasi or underground, which is showing them, or these things which are showing them that the Rome on which I am standing is actually number 3, because pane mamwe maRome 2 ari pasi apa akakavhiwa nehistory, akakavhiwa nemavhu nekufamba kwakazoita nguva, zvazoti bwada zvakatofushigwa nezvakaita sei. Saka yakatozotovawo mukana wevanhu vanoita course inonzi archaeology. They started to excavate and to discover brand new fascinating facts about the ancient Rome, and we await their findings, because the findings of centuries will obviously add up to what is known by the current scholarship, or the current people, or the current information that we have about the information of yesteryears. Why did I come to this place? I came to this place because it is so central in the story of Italy, or most specifically in the story of the Roman Empire. You know, we always read about figures of the Roman Empire, like the famous Pontius Pilate, like the famous Caesar in the Bible. We hear the name Caesar when Pilate wanted to let loose Jesus to free him. When he did not find anything wrong with him, the Jews shouted, "If you do so, it means you are not a friend of Caesar." And Pilate was so afraid. Why was he afraid? And who was Pilate? Who was Caesar? What really does the word Roman Empire mean? I am standing in the area where the empire, which ran from 66 BC up to 476 AD, was administered. This is the place from which the empire was administered. Romans took over that leadership from the Greeks, who were the superpowers of the known world of that time, especially through the gallantry of one of the Greek leaders called Alexander the Great. The Greeks took control of the known world of the time, especially the biblical world. Biblical world, mabhaibheri nemabhuku atinoverenga nguva dzana Dhanieri, ndonguva inoita mukurumbira maGreeks anozotonga the known world of the time. Atonga the known world of the time, anouya neculture yavo, or impose even their language, even in the Holy Land, Jerusalem, and all the known world of the time. Vanhu vakabva vatanga kuzonyora nechiGreek nokutaura mutauro wechiGreek. Ndosaka chero New Testament redu rose rakanyorwa nemutauro wechiGreek, nekuda kwokuti maGreeks are the superpowers, and the original language, the original copy of the New Testament, was written in the Greek language. After these Greeks, who were a superpower from about 320 something AD, in 66, not AD, BC, in 66 BC, pardon me, the Greeks had a war with the Romans, and the Romans won that war. From 66 BC to about 476 AD, a new empire ruled the whole world, which was called the Roman Empire. And around this area, these are the headquarters from which they were administering the known world of that time. Vanhu vaitumwa semagavana nemaambassador that empire kuinda kunomiririra the Caesars who were staying here, the leaders like the presidents or the what in the kings, if we want to understand it in our contemporary language. Saka making aituma vanhu vavo kuti ndai munotimiririra kwakaita sekuna Jerusalem, and vaibva vaenda vanovamiririra. This area on which I am standing ndo kwaiitwa administer hurumende yacho yeempire yacho, ndo payaioperator iri, ndo paiva nemaoffices ehurumende yavo, ndo paiva nematemples, ndo paiva nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvavaiadminister nazvo. Zvikuru nyaya dzekuadminister utongi
hwevanhu vakanga vachitungamirira. So these are the ruins of that empire. This place is called the Roman Forum. Inowanikwa ku left neku side as we go down up to another place which is called the Roman Colosseum, and we will go there today. Why am I speaking about this? I'm speaking about this because there is one thing which has fascinated me. In front of me here is a very, very, very tall column. On top of that column is a statue of Peter. Peter holding the keys. And inscribed on the column is the Christian gospel in art, as you can see. Shoko raMwari haringonyogwi nebhilo pabepa, rinogona kuvezewa padombo, rinogona kunyorwa pictorially. And chakandibata uye chinoramba chingondibata ndikasvika in this area is the communication that these Christians are making. They positioned the statue of Peter on a very, very, very huge and tall column. Panzvimbo inonzi the Roman Forum, paiva nema-government offices ehurumende. Mamwe mapila acho anganga akabata ma-offices awa akati bwada bwada adona. The powerful Roman Empire is now represented by these ruins. Ndo zvasara izvi dzakamboita mukurumbira wokutonga pasi pese kusvika pachinhano chekutongera kutambudzika mwanakomana waMwari anonzi Jesu Kristo. Vacho vakamboita mukurumbira kuti dzakamboita mukurumbira dzenguva iyoyo ndo dzatibwada bwada idzi. Asi story yemurume uyu akatumwa naMwari anonzi Jesu Kristo akasiya vapostori vake vanonzi vana Peter nevamwe is the story which still stands even up to today. But zvevanhu izvi zvinopera, mbiri wani inoperawo. So as we go down and down, pane zvinhu zvakawanda zvatichadiscover uye zvatichaita come across patichatanga kutaura nezvestory yevanhu ivava pamwe chete nezvose zvavakaita. Saka as we see, as we look at these, pane chinhu chatinofanira kudzidza chekuti zvese chero zvinhu zvikaita mukurumbira wakaita sei, pane pamwe pazvinosvika pazvinoti bwada bwada. Zvevanhu zvese zvinopera. Roman Empire was considered an eternal type of an empire. Nobody thought that after 500 years things would crumble. In our law courts we use the Roman Dutch law. Ndo vakatanga nezvemutemo, ndo zvavakatanga nezvechakati chikati. Kusvika nhasi tinoshandisa type yemutemo yakaita seiyoyo yavo ivo yavakanyora. This empire was well administered. Vanga vakarongeka vanhu ava. And to make sure that they remain in power, vakaita zvinhu zvakawanda. Chokutanga chavakaita kuita combine religion and politics. Around these areas panga pasingorina ma-government palaces and offices, but paivawo nema-temples. In this Roman Empire, differentiate two things. Vamwe vanhu vakanzwa kuti Roman vanofunga Roman Catholic. We are speaking about the pagan Roman Empire. Ma-Christians kana ma-Catholics akazowanikwa mu-Roman Empire iyoyo sevanhu vakazouya vakatanga kurwisa utongi hwaita zvinhu zvose izvi. Havana kurwisa nepfuti, havana kurwisa nemapakatwa, asi vakarwisa nebhaibheri, shoko raMwari, pavakatanga kuopoza zvaiitwa nevakuru vanga vane simba nguva idzodzo vaivaka zvinhu zvakaita seizvi. Nzvimbo iyi haina kuvakwa 66 BC. Nzvimbo iyi inobhilivhiwa kuti yakavakwa 600 years before Jesus. Pakanga patova nevamwe vanhu vaigara, asi Rome yakazoita superpower pasi rose muna 66 mushure mekunge varwa hondo. Asi that doesn't mean that these people were not having power all along. They were having power, and these are the ruins of the places where they were doing their architecture, their buildings and their what. Zvese izvi zvakazowanikwa zvafusirwa pasi nehistory, asi zvozovhukunurwa with the passage of time. Saka place inonzi Roman Forum iri two sides. Kune side randiri rineri neside riri across the road iro
we are going also to visit that side. So, what then is the story? The story is this, that mwanakomana waMwari Jesu Kristo paakauya pano pasi, he came pano pasi akava munhu, inzi akava munhu akagara nesu. He became human in time, and paanonzi akasvika in the region of Caesarea Philippi, or the region of Caesarea Philippi. Caesar, if we read Matthew chapter 16 verse 18 to 20, when Jesus asked his disciples, whom do people say that the Son of Man is? He was standing in the region called Caesarea Philippi. It is the region of Caesar, who was the leader of the Roman people, or the Roman Empire. Hence, kana tichiverenga nyaya idzi, what do we learn? We learn fact yekuti zvinhu izvi hadzisingori ngano dzeJoni onyambo dzeJoni, dzinongotaura chete pakungotaura pasina kana zviripo zvakaitika kana kuti zvairaramiwa. Zvinhu izvi ndezvechokwadi nekuti zvakararamiwa. And these are the places where that society of the time was being administered. And these are the ruins. Vanhu vari papavo vari kuita ma-excavation archaeology, and as they are busy doing those excavations, vari kuita unearth even vachiwana zvimwe majars nemajagi aishandiswa nguva iyoyo, zvirongo, zvipfukuto, zvirongo, how do you call this, zvaishandisiwa during that time. Vazviwana izvozvo nemasilver coins nemachichi nemabhonzo nechichi, zvinovabetsera kuita date the history of the area and the history of the time. So nyaya dzinonzi dzekuti Jesu akauya pano pasi haisingori nyaya yekungotaura, inyaya yatinogona kusituata in a written way, inyaya yatinogona kuita situate even in the material culture that we find in archaeology. These are the places where the story was taking place. As we continue uphill, we will continue to discover quite a lot of these things. Why are these things necessary? They are necessary because they make real the Christian gospel. Chitendero chechiKristo kana kuti Bible, shoko raMwari, haridzizi ngano dzeJoni kana kuti nyambo dzeJoni kana ngano dzekuti tsoro nagudo vakatenga nyimo dzavo vakabva varima munda, gudo ratombowana nyimo, ringasvika pachinano chekudzirima, rinobva ratodya zveipapo. Saka tinotaura nezvazvo nokuda kwekuti zvine zvazvinotibetsera pakutendera, uye zvinotaridza the historical aspect of what we read. Nokuda kwekuti salvation history yevanhu, Mwari anonunura vanhu within time. Salvation history inoitika within a context. Tinoona zvaiitika apa Christianity isati yauya, Jesu Kristo asati azvarwa panyama, vanhu nevanhu vaiva nezvinhu zvakasiyana siyana zvavaitendera. Vamwe vainamata Jupiter, ainamatwa muno muRoman Empire as a god of war. Vainamata zuva chairo chairo, vaipemberera the birthday yezuva iro rinopenya mudenga, the birthday of the sun. Vainamata mwedzi, vainamata mamwe maplanets akaita sana Venus. Vaiita izvi nokuda kwokuti kwanga kusati kwava neBhaibheri ravaiverenga. Vakanga vachiita zvemusoro wavo nezvezvitendero zvavo, for them zvaitofamba nokuda kwokuti vaiona zvichivaitira. Dambudziko rinongozoitika chete when the fullness of time came, and Jesus Christ came as a game changer. This is the statue of Caesar Augustus, the famous Caesar who was on the throne at a time when the story of Jesus began. According to Luke chapter 2, this is the emperor who said people must go to their places of origin to be counted. We know the story of Mary and Joseph leaving Nazareth for Bethlehem to be counted. Panozozvarigwa Jesu mudanga, uyu ndiye emperor akadepictwa apa, aishanda munzvimbo inoi, akatuma vanhu
vainzi vana pilot nevamwe vainomirira semaambassadors kunzvimbo yeIsrael. Vanhu ava vaitongovhotegwawo uye vakanga vane simba rokutonga kusvika the known world of that time. How were they administering? They were not only administering by sending the ambassadors, they were also administering because their political strategy or ideologies enabled them to do so. The first thing they made sure was in place was the issue of an efficient road network system. Mazuku ekuno ari kudarikawo. Ndora ndakamirira kuti ridarikewo ndizokwanisawo kuwana kudarika. The Roman Empire was connected by an efficient road network system yakanga iri yematombo akadai. And these road network systems would go for thousands and thousands of kilometers, linking the different states that constituted the Roman Empire. That being the case, masoja akanga ari masoja ana emperor na ana Caesar Augustus would go throughout the empire. Zvanga zvisinganetsi kuti vakwanise kuti pakaitika dambudziko, they would go to the place yaitika dambudziko iroro, vaenda kunzvimbo iyoyo, they would go and quell the violence in the event of the violence. So one of the factors that facilitated the rulership of the Romans is the issue of the road network system. Yakavakwa nema-slaves, of course. Akanga ari matombo akaita seawa, the granite stones, asingatozikamwi kuti kamatarira nanhasi ava nema-thousands and thousands of years aripo, kuti akagadzirwa sei hatombozvizivi. Asi they made sure that they have a network system yematombo yeroad dzakasimba. Chimwe chechipiri chavakanga vanacho yakanga iri nyaya yemutauro wakafanana. They replaced the Greek language with Latin, which became the lingua franca, or the language of the nation. Munhu wese akanga akumanikidzwa kugona mutauro wechiLatin, because Latin was the language of the Romans. Munhu anga asingagoni kutaura chiLatin aitonzi mubarbarian. So empire yavo yese yakazotanga kuva nemutauro uyoyo wakafanana wechiLatin. Ndo zvakaita kuti vakwanise kuita unify their empire. Another thing which was there, the third fact which enabled the Roman Empire to thrive, was the issue of the peace that was achieved by a strong military, which is called the Pax Romana. These three factors, efficient road systems, the peace, and this one language, which was called the lingua franca, were also capitalized on by the Christians as they came to start to preach the message of our Lord Jesus Christ. Vana Paul would travel by boats. Vaikwanisa kuita zvavaiitawo within that empire, nokuda kwekuti kwakanga kune peace, kwakanga kusina nyaya vanhu vaihwandira vamwe nokukanganisa vamwe zvavakanga vachiita. Kwakanga kune efficient road network system, uye kwakanga kune mutauro wekuti vaya vagona kuparidza nokunzwikwa nekuti vaitomanikidzwa kutaura mutauro wakafanana. Kuno kwandiri is the other side of the Roman Forum, kwaiwanikwa matemples. This area kwaiwanikwa the temple of Venus. Awa ndo maruins epazvaiitigwa zvese izvozvo. Our reconstructions ari papa anotaridza how these people were honoring or worshipping this Venus, who was a goddess or a god so respectable in the Roman Empire before the advent of Christianity. Saka Roman Forum kusaidi kwandanga ndiri ku right kwacho nekuno ku left kwacho ndo paiitika zvese zveadministration, politics, paiitika administration religion, paiva nema-offices, paiva nema-palaces, paiva nezvinhu zvakasiyana siyana for years and years, dzichienda dzakadaro, and centuries the Roman Empire was being administered. But chasara chi maruins. Hapana empire iri eternal, hapana kingdom iri eternal, kusara kwe the kingdom of the eternal King Jesus Christ. Hence, when we celebrate the feast of Christ the King, sometimes hatinyanyonzwisisi the depth of it, because we are very far away from where it happens. Because Jesus Christ is the King, we will never understand his kingship if we are not in the picture of how human kings were operating.
human kings were operating and building these structures. As they were building these structures, kwanga kusati kwava ne-macrane, kwanga kusati kwava ne-technology or the modern advancement in architecture as we have today. But taraimone zvavakavaka zvichiriko even nanasi. Why? Because havazivo vaizviita, vaishandisa vamwe kuti vazviite. How were they managing? They were managing because they were forcing people. How were they forcing people? They were forcing people because they had a religion which would impose itself on people. One of the aspects of their religion was emperor worship. Emperor akanga ari president in the contemporary language was deified, kuti aitotreatwa samwari. Vanhu vari within that empire were supposed to worship emperor yeye sekunamatwa kunoitwa mwari. When Christianity came and when Christians said no to zvinhu zvakaita sana emperor worship, vakataura kuti munhu woga anofanira kungonamatwa ndimwari, bhuku roga rinofanira kuverengwa ibhaibheri. Mawana aya akabva atanga nokuda kwekuti emperor aiwana masimba uye aiwana kuteererwa nevanhu. When he imposed himself on them ideologically or religiously or physically, now he couldn't do that because a new religion which was so appealing to the slaves, a new religion called Christianity, which would call everyone a brother or a sister regardless of your position in society. That religion was a game changer. Vakauya kuzochinja empire. One, vakatanga kuresista kunamata emperor. Vakashandisa the language yeLatin kuudza vanhu kuti Mwari ega ndiye anofanira kunamatiwa. Vakatanga kuti the only religion which is supposed to be emphasized is Christianity. And imagine after thousands and thousands of years or hundreds and hundreds of years, vanhu ava vachiita zvavaiita, then there comes another religion which says no, that was wrong. Asi ivo vakavaka zvavakavaka vachishandisa the religion which they were saying this is their religion. Pavaiwina hondo vaiti kuti ndiJupiter mwari wehondo atibatsira kuti wine hondo iyi. Ende pamusoro apo pane kakomo kanonzi Capitoline. It is called the Capitoline Hill, where capus means head. Saka inonzi Capitoline because the legend is this, that as they were constructing the temple of Jupiter on top of this hill, which is called the Capitoline Hill, vakawana musoro wakanga uripo pasi ipapo. And then the place became so significant because they thought that the head was the head of their forefather or the founder of the Roman race or the Roman people. Saka temple ya Jupiter yakabva yavakigwa ipapo, ikabva yatonzi iri pamusoro peCapitoline Hill. Kune vanoziva maheadquarters ekuAmerica akavakigwa pane inonzi the Capitol Hill. And it is believed that the name comes from the Capitoline Hill because Americans, just as other superpowers, vanotora manotes kubva kuma-empires akararama before iwo. So, on the Capitoline Hill, in the temple of Jupiter, the doors were always open and sacrifices were being made to Jupiter so that those who were having war anywhere in the empire would win. Saka pavaiwina hondo vaizoti ndiJupiter atibetsera mwari wehondo. So here we are seeing a different type of a road than the one we were seeing. This type of a road has got these bigger stones, as you can see. These stones are different from the ones we were seeing there. And what is the story? The story is that these were part of the stones or the roads that were used before the advent of a yet refined other type of a road which used some small stones like these ones. Saka society yavo isati yazosvika kutara iyo, haingotangi kutara, inotangira kudust road. Yabva mudust road vanoita evolve vosvika pamazitombo akaita seaya. Vaita evolve kusvika pamazitombo akaita seawa, vanozoshepa zvimatombo zvacho zvozoita zvidiki sezvozvo. Saka this is the development of their society, and as they developed, they only show us that there is a thing which is called evolution, and evolution is so real. Kubudirira hama dzangu mafesa angu hachidzi chinhu chinoitika overnight, chinhu chinoitika gradually as people move step by step. Nhasi vari kufamba mutara, but then vaifamba pamatombo akaita seaya, and vakatomasiyira chikonzero, purpose yekutaridza kuti
development is not an overnight thing. Yakafanana yatiri kuemphasize nhasi through the microwave mentality neze instant mentality there and there. Development or civilization is a process which involves sweat and toil. And these people were doing it 6,000 years ago, and their ruins still stand today. Look at these things, these bricks. These are farm bricks. Farm bricks atinongovakisa isusu tozopfirira nemauswa. These are the bricks that they were using to construct whatever they were constructing. And this is part of the Roman Forum, where the temples of Jupiter, the offices of governments, the palaces of kings, and where the Caesars were operating. Caesar Augustus, Nero, Constantine, you name them. Ipapa pavaioperator vari pamwechete nekutonga the known world of that time. Padhuze pacho pakanga pane jere. Jere iri rakanga richiswa the offenders of a higher degree. Jere iri ndo rakagara maapostles aya, Peter na Paul. Maapostles awa akambogara mumwe musi ari ese mu this area. And it is a prison yakanga ichiswa the offenders of a higher degree. Mafesawa maapostles akaiswa in this prison, and this is the information which is written there. Prigione dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Mamertinum, the prison of Saints Peter and Paul, apostles. Papa takamboenda kunoona jere raPauro kwaanozogara achipedzisa maprison letters ake, kwaakazonochekerwa musoro. Panapa pane jere, the only moment Peter na Paul pavanogara vari pamwe chete vasati vakamirira kutongwa nemaking andanga nchikutaridzai paaigara. This is the place. Kuti upinde mujere racho, it's an underground prison. Vanhu vaita zvekudzikiswa nekupinzwa umomo sezvinoitwa mugomo uchipinzwa mutsime kuti uchere mvura. Ende kumadziro kwejere racho kotori nemamosaic kana kuti mufananidzo wemaapostles wakadrowiwa in the 1st century. It's a painting. And in one of my reflections, ndakatombotumira on the feast of St. Peter and Paul, these two apostles appended together the messages of a certain photo yakanga yakadaro. Maapostles awa akanga akaiswa padhuze nemagovernment offices pane tight security yakatosimbisisa nokuda kwekuti they were a threat to the peace within the empire, and vakanga vachida kuita deal navo decisively nekuda kwekuti vakanga vakuincita vanhu kuti vaite rise against or revolt against the principles or the expectations of the society or the emperors. Here is the other section of the Roman Forum where arcs would be built. This is the Ark of Titus, which was built after the war in Jerusalem of 70 AD, which saw the final destruction of the temple in Jerusalem. Makatarisisa zvakanaka paaki. Maaki aivakwa kucelebrata kuhwina hondo. Vanhu vaiti vahwina hondo sema-Romans vaizoita remember that war through building of arcs. Emperor anenge aripo mazuva iwayo ndiye aizopinda neapo paziaki zihomberi akagara bhiza rake. Vamwe vanhu vaipinda netuma-aki tudikiti. Vaizviitirei? Vaizviita nokuda kwokuti vanenge vabva kuhondo vakaokerwa nevamwe vanhu, zvikuru sei madzimai avo nevana vavo vanenge vasina kuenda kuhondo. Ndopavaiimba tambirai masoja awina kuhondo, vachivaokerera vachipinda nemuma-aki umu. And madepictions ari paaki ndeye vanhu vakasenga the property kana the riches of the temple in Jerusalem, which was stolen by these people, because temple mazuva ekuvakwa kwetemberi iya inozochenurwa naJesu, temberi yatinoti yaSoromonia, yanga isingangori nzvimbo yekunamatira chete. Aiwa, yanga iri sort of a bank maichengeterwa goridhe, maichengeterwa midziyo yakakoshesesa. Ndosaka masuperpower paaiti achienda kunoita kupamba Jerusarema anga asingangosvika achinopamba vanhu kudzimba dzavo, ainanga kupalace nokutemple
nekuti kutemple ndo kwaichengeterwa upfumi hwenyika. Saka Jesu muna Mateyo ya6 vhesi ya19 to 21 paanozoti thesauros en urano, kana kuti put your treasures in the treasury of heaven where there are no moths and rusts or thieves that can steal. Akanga achiudza vanhu vakamuteerera kuti musateerere vaFarisei nevaSadducei, zvikuru maSadducei because they were the temple functionaries. Vaiudza vanhu kuti isai upfumi hwenyu muhomwe yekutembere. The special name for the wealth of the temple wanga usingori upfumi nje, wainzi thesauros, upfumi hunogara mutembere. Saka vanhu vaiudzwa dzidziso yekuti mukauya nemazimari enyu mukamaisa kuno negoridhe renyu nechichi, Mwari anokomborerai zvakapetwa. Vaenda neupfumi uhwohwo waizogovanwa nema-religious leaders of the time. Hence Jesu Kristu paakauya akabhana nyaya yekuisa thesauros mutembere, akauya neidea yekuti thesauros kana kuti upfumi hwechokwadi upfumi hunopuwa murombo, nekuda kwokuti ukapa murombo directly wazviwanira nhaka, zvakafanana nekuinvesta kudenga, nekuti God will pay you. The doctrine of Jesus in the Gospel of Matthew is the doctrine of recompense or repayment or reward, because we're investor kwete by putting in the temple bank, but we're investor by giving the poor, which is synonymous to giving to God. Saka vanhu ava vakati vaba makore iwayo 1st century BC 70 AD vanouya kuzovaka, mazuva iwayo kwaiva neemperor ainzi Titus, ndiye anouya kuzovaka obva atodepicta pamwe chete nokunyora through a visible way of depicting it, obva atotaridza vanhu kuti takahwina hondo yezvakati zvikati. Hence they had to build to celebrate their victories in wars. Pese ipapo pachiitwa zvapaiitiwa, padhuze pakanga pane jere raichengeterwa vapostori. Vanhu vakauya kuzochallenja the emperors and the empire, kutaura kuti zvamuri kuita izvi sandizvo, kune game changer anonzi Jesu. Imagine kukanganisa vanhu uryo hwavo, kutaura kusiyana nezvamuri kuita, itai zvaJesu yakauya akati mwanakomana womunhu haana nepekuisa musoro. That was a real game changer, and it wasn't going to be taken lightly. Why wasn't it going to be taken lightly? Simply because people were making a huge killing. Because by then the ideology of the religion was, the more powerful you are, the more blessed you are. Hence, if you are so powerful and you go also and exert that power onto others, even if you dispossess them of whatever they have, this is a sign of your blessedness. Hence, vanamwari wavo vainamata vainzi vana Venus, vanamwari wavo vainamata vainzi vana Jupiter, vakanga vari vanamwari vehondo vaitovabetsera kuti vahwine hondo dzacho. And look at these things, ndozvinhu zvavaizovaka, vazvivaka vopemberera kuhwina kwavo nekuti Jupiter aita kuti vahwine. Jesu Kristu akauya kupfurikidza nevakomana 12 vamwe vairedza hove, ndobva adzidzisa doctrine redocility nepassivity. Ukarohwa dama ipa mumwe akurova dama rimwe dama. Ukanziperekedze 1 kilometer, don't go 1 kilometer, go an extra mile. This Jesus is bringing another effort, another doctrine, another teaching, which is but a game changer in an empire where people thrived on fruitioning or fruitasting, kuita fufuru, nekutora zvevamwe, kutora zvinechitsimba. Since time immemorial, vanhu vakanga vachingobvutiwa. Pamusoro apo ndo pandanga ndichikuudzai pane tembere nemisariridzo yetembere dzacho dzana Jupiter painamatirwa. Jupiter mwari wehondo paakanga achinamatirwa. Pano Christianity yazotora nzvimbo after the fall of the pagan Roman Empire, when the empire now became Christian, a Christian empire, with the Edict of Milan, when another emperor called Constantine got into office. He legalized Christianity. He was not a Christian himself, but his mother, called Helen, is the one who convinced the emperor to say, for 300 years this religion has been hunted. Up to today, their religion is being hunted. And but look, why don't you legalize and allow them to worship? For that reason, with the Edict of Milan, Constantine was persuaded by his mother to give
the green light to Christians to also worship just like other religions that were within the empire. Mamwe religions ainzwa na Mithraism, vamwe vacho vainzwa na Isis, vamwe vacho vainzi ivo vana Jupiter worship, emperor worship nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi Christianity yazobvumidzwa kuva the religion of the nation. Zvinhu zvakawanda zvakabva zvabhaniwa, emperor worship yakabva yabhaniwa, doctrine reslavery rakabva rabhaniwa. Vana Paul tsamba dzavo dzavanonyora kuti we are all friends, tsamba yake kuna Onesimo about Philemon inobva yatanga kuverengwa zviri pachena, a free man and a slave are but. Saka tinoenderera mberi netour yedu yekuona the Roman Forum. This is the area where the known world of those days was being administered. Changa chakanaka vanhu ava mazuva avo vaivaka zvinhu zvakasimba. Why vaivaka zvakasimba? Nokuda kwekuti climate yavo, the climate was so harsh, and as the climate was so harsh, people would as well build zvinhu zvanga zvakasimba. Nokuda kwekuti chando chacho chaiva tonhora zvekuti kana wanga usina kuvaka zvakasimba ukasara uri panze, oh, that was gonna be the end of you or your end. Kuno kana kuchipisa, the temperatures are so high, iko zvino isama, and unowana madegrees ari kuma 40s, not only as in 40 degrees chete, chero ari kuma 30 anenge ari so hot nokuda kwekuti mvura yavo yakawandisa mhepo, the humidity is so high. So that being the case, pavaivaka vaifanira kuvaka mabuildings are so conducive muenvironment yekupisa, just as aifanira kuva zvakare conducive muenvironment yekutonhora. And those environments would be like that. Isu kwedu takakomborerwa naMwari nechipo cheweather yakanaka yekuti kana kuchitonhora kunotonhora but hakusviki kuma freezing temperatures. Kana kuchipisa kunopisa asi hakusviki kuma boiling points ekuti ukawacha machira paunodzokera mumba kunotora mapegs unowana machira acho atooma. Saka is an aside, vanhu vaivaka zvakasimba because it was a survival of the fittest. Ukavaka zvisina kusimba, waizotoona nhamo nenyaya yechando chaizokurova zvakadzamisisa. So here we are tichiona zvaiitwa neRoman Empire, the great Roman Empire inonzi yakanga iri great, ende zvechokwadi yanga iri great because 19 idzodzo idzo makore akudharadhara, I don't know how many thousands of years ago, they were building and having these things. Zvakutowanikwa as people are excavating, vanhu pavakuita zvana archaeology ndo pavakuita come across these places. Tine vasande vamatiri vatinotaura nezvavo, vana Cosmas naDamian, zvikuru patinoita Eucharistic prayer number 1, patinoti nevasande venyu nana Cosmas naDamian vasande, apa ndo pane shrine yavo kana kuti ndo pane their remains, ndo basilica ravo, ndevamwe vevarume vakamira muno muRome, vava maconverts from paganism to Christianity, vakamira vakaita sacrifice even their blood, vasacrifice their blood, vakaita izvozvo nekuti vaiva convinced kuti Christianity is their religion, kwete zvimwe zvese, but Christianity is the religion. Saka patinotaura nezvekuti kune mamartyrs, kune vanonzi vasande,
dzimwe dzenguva hatinzwisisi the depth nokuda kwokuti vanhu vacho tinogona kunge tiri kure navo, asi vanhu vakarwisa maforces anga ari so strong. Vanhu vakarwisa maforces anga ari very very strong. Ose ava mabuildings at the yesteryears, zvaari mabuildings at the yesteryears. What is happening? Masimbi avo ndeevanhu vari macontemporaries edu anhasi ari kuzama kuita preserve the history nekumaita reinforce nekumastrengthen, but mabuildings, the forum of peace dzakare kare. Empara naempara aiuya pachigaro ane zvaaiita zvekuti zita rake rizorangarirwa kuti in memory of chakati chikati. Saka as they were doing things for their country and for their state, chero vakata sana England senyika mazuva vaivaka nyika yavo vanga vane slogan inonzi for the queen and for the country. Vanhu vaishanda pamwe chete kuvaka nyika yavo, and they were so patriotic kuziva zvatiri kuita izvi hatina mumwe watiri kuzviitira, tiri kuzviitira isusu and our patria or our motherland. MaRomans ndo vakainspire vanhu. Mapowers anhasi anoonekwa, masuper powers anhasi ari kuonekwa anoinspiriwa these leaders dzakare kare. Maleaders iwayo anozoita zvinoita kuti zita ravo risare ririko. Even mushoko raMwari muBhayibheri, there are two ways in which a person's name is perpetuated. The first way is through procreation. Tinonzwa kuti Abraham akazoita vana vake vana ningi naningi, vana vacho ivavo would work kuti zita rababa vavo rigova rinoenderesa mberi. Imwe method futi yekuenderesa zita mberi sandi only yekuita vana, but the way of building living structures behind patinoenda. Structures mamwe acho anozozorarama eternally. Hence chero patinoverenga nyaya ye the Tower of Babel, varume vaive paTower of Babel muna Genesis ya11 vaida kuzvivakira zita kufurikidza nekuvaka mudhuri waisvika mudenga, ende kufurikidza nekuvaka ukoko vachida kuzvivakira zita vakavaka the tower, asi that was against God, nekuda kwokuti vaida kuzvigadzirira zita, Mwari asina kuvagadzirira iye zita. Tinonzwa futi nezvenyaya yaAbsalom, mwanakomana waDhavhidhi, akanga asina mwana, anovaka chiumbwa kana kuti a statue or a monument to commemorate him since anga asina mwana. And that statue, tikaverenga bhuku ra2 Samuel, or that monument is still there even up to today. Though mamwe malineage kana kuti vamwe vana vemamwe madzibaba atokangamwikwa, the family tree takangamwikwa, asi chinhu chinovakwa chichisiyiwa hachimbofi chakakangamwikwa kuti chakavakwa naningi ichi, which makes it so nice because it perpetuates the memory of munhu anenge akaita zvaanenge akaita. It's very very important kuziva izvozvo kuti pane vamwe vanoti ndakashaya mbereko, saka zvandashaya mbereko handinawo chandinosiya zita rangu. Ayo, the way of living behind a name is not only through procreation, it is also through building. Isaiah 56 and Isaiah 58 dzinobudisa pfungwa iyoyo. Eunuchs munguva yerestoration yaIsaiah anotochema kuna Mwari kuti kwese zvatiriwo eunuchs, zvatisina vana, who is going to keep the memory or our memory? Mwari anovapromisa to build pillars in place of sons and put them in his temple. And parikutwa thousands of years ago, nasi the memory of those that went by, we still have it. Why? Because buildings were made, or buildings were built. Saka, all these are ruins dzinopemberera the known world of that time. And patanga tichifamba tichidzika, tanga tiri kune rimwe side reforum yatanga ichitaura nezvayo. Saka tataura nezveCapitolino Hill,
Another very important hill in Rome, which had 7 hills, is the hill called the Palatine Hill. Vanhu vaivakira their palaces or their structures on top of hills. Not only kuno, but even in Jesus' times. Ndosaka aizotaura nyaya yekuti you are the light of the world. A city built on a hilltop cannot be hidden. Building on top of hills was a way they would do to show prestige and to secure themselves for their security and the like. Saka Roman Forum here yatanga achifamba nayo kuti maizoitwa maprocession. Aiitwa maprocession kusvika munzvimbo inoi, which is called the Colosseum or Colosseum. Its technical term is that it is called an amphitheater. Amph means air. So, in short, this is an open air type of a stadium. This is a giant amphitheater which was constructed a long time ago in the 1st century AD or even in the BC. Though it was opened during the 30s, 40s, 50s AD, it is believed to have been built using the resources. Resources api etembere iya yeku Jerusalem yakalutiwa na emperor uya ainzi Titus. This was a stadium sort of kuno kukunze kwayo. The capacity of this Colosseum is estimated to have been 80,000 people. Ranga is a giant stadium raigara vanhu 80,000. For what purpose? Mukati maro makanga muchiitwa masports akasiyana siyana. And the center part panga pasina lawn stadium. Panga pakaiswa jecha means arena. Arena means sand. Why sand? Because maiitwa ma blood sports. And so paitwa ma blood sports kwaiwiwa nemhuka dzakanga dziri so ferocious dzichibviwa nadzo dzakaita sana shumba, vanambada, ananani. Vanhu vouya vachiita anonzi ma-mock huntings. Pavanenge vachivhima vachiita mock huntings dzacho idzodzo, vanhu vanenge vakaungana vemuempire, masoja avo vachitamba magemu iwayo ema-mock hunting nemamwe ainzi magladiator. Pavaiita zvemagladiator izvozvo, vanhu vaiona shumba dzichiurayiwa kana kubvarugwa. Magladiator akanga ari magames ekuti vanhu vakanga vakasimba mazuva iwayo vanogona kuita kuchallengeana kuti ndokurova vairwa kusvika vafa vari mukati umomo. Vanhu vakaungana vachipururudza. Those were the games dzaitambwa. And why were they famous, those games? They were famous because morality and the sanctity of life yanga isati yavako. Saka vanhu vakanga vachiita zvavakanga vachiita izvozvo, and vakanga vachiita izvozvo zvakasiyana siyana. So, kufamba kwakazoita nguva ichi chichishandisiwa chibuilding icho chichi kuunganidza vanhu pamwe chete nekuvaentertaina, because vanhu mazuva avo vakanga vachivaka mabuilding nekugadzira road dzaiva nhapwa, vaiva ma-free persons. Saka vana empire vaizoti kana vakuda kufadzawo vanhu vava vari kutunga zvakadaro, vaizovaitira magames, vaiuraya dzinyama, vaigochesa vanhu vari mukati umomo senzvimbo yekuita boost their morale. Saka vanhu vaboostiwa their morale, they will be there to work or to cooperate with the emperor. Saka emperor aizotouyawo aiva neimwe aki yake yaipinda yaitozikamwa kuti iri dora emperor. Ziprocession rake ropinda, masoja ake ehondo achipinda nemabhiza ake nei, vanhu vachipururudza, vaimunamata vachimunamata, vaimupfugamira vachimupfugamira. And imagine matombo aya anovakwa mugore rakaita sana 80 AD achivakiwa mugore iroro, vanhu vakanga vasati vava nezvavanazvo, vanhu vakanga vachina kana bvi. Asi pavaivaka izvozvo vakanga vava neidea yekugona kushepa matombo nokugadzira mazi ake akadai, even before the advent of architecture yatinayo zuva ranhasi. Saka ndo inonzi Colosseum, the Roman Colosseum, inouya kuzoinauguratewa. Asi nokufamba kunozoita nguva ma-Christians paanozotaridza kuva threat muempire. How were they a threat? Vakazotanga kuva threat sekutaura kwandanga nchingoita kuti vakatanga kuparidza a gospel
which discouraged enslavement of another person by the other. Gospel rinotaura nezve-equality yevanhu regardless of social status. MaChristians vakatora nzvimbo yemhuka dzaivhimiwa. Saka pakatanga persecution ya64 AD yakaitwa naemperor ainzi Nero. MuRome makaita moto wakabvira zvokutadza kudzimiwa in that year 64. Moto uyo watadza kudzimiwa. MaChristians were accused of having caused that fire. Hence the persecution of Christians started. Vakatanga kuurayiwa, vakatanga kuoneswa nhamo. Saka vakanga vachivhimiwa sezvinoitwa mhuka zviya. Pavaivhimiwa vaizowiwa navo munomu. Vawiwa navo munomu vamwe vanhu vakanga vachiri kuita zvepagan worship vaidaniwa vounganidziwa. And as they were put together, Christians would be put in the arena. Pakati peground. Vaiswa pakati peground, all those ferocious animals will be produced or will be released or unleashed kwavari. Obva asvika achivabharura, shimba dzakanga dzine nzara dzaibva dzabharura maChristians, vanhu votanga kuombera nokuuchira. Iyi yakanga iri nzira yokutsiura the would be believers vaida kuzotenderawo nokuva maKristu. Vakanga vachitsiurwa nenzira iyoyo yokuti if you become a believer, this is the way yauchasiya nyika nayo. Saka Christians became now 100 species, just as mhuka idzodzo dzaishandiswa for these mock huntings were used. Thousands and thousands of Christians were butchered in this monument, this building. Asi, you know what? The more they were being butchered, the more a lot of people would want to join them due to the conviction that they were having kuti zvatiri kuita ndezvechokwadi. So vazhinji vachifa, vachiuyiwa navo in procession, vachiurayiwa, vamwe vanhu vachipururudza. Vaya vatinozoti vamatiri kana kuti vasandi, vanhu vanoenda nemutoo uyoyo wokuurayiwa, vachiurayirwa chitendero. Saka nguva yeEaster vazhinji venyu munoziva kuti popu vanowanzouya kuzoita service mukati umu. Why? Vanouya kuzoita because vanocherechedza a lot of Christians who were martyred or massacred by the Roman Empire. Nema-empire aida kuzama kusuppressa the influence of Christianity. Nekuti vaiziva kuti Christianity yakanga iri threat for their continued stay in power. For that reason, they would suppress it. After suppressing it, they would do whatever to make sure that the people are liquidated. Hama dzangu dzadiwa izvi zvinhu izvi ndiri kuzvitaurirei? Ndiri kuzvitaura kukuudzai kuti history yakare is powdered or is stained neropa remaChristians. Ende paya patinoti vamatiri ndo vacho vatinge tichireva. So these guys vakanga varimo, vanhu ava vakanga vachitendera, vakaurayiwa vakaramba vachindirira mberi, vakanga variwo part yemaconverts, vakateerera message yana Peter iyaye nana Paul as they preached. Colosseum iyi yakasangana nema-earthquake akasiyana-siyana kubva gore yakavakwa. Now it's more than 2000 years old. Ma-earthquake akawanda akaidestroya. Muchaona imwe type yeamphitheater yakadai because Roman Empire is believed to have had more than 250 such amphitheaters. But the two which are so prominent and well preserved are this amphitheater in Rome and another one in a city called Verona. I don't know, about more than 200 kilometers from Rome. We will see it because we are going to have a trip there. Saka in order to support it, since it was falling, pakazotanga kuvakwawo mamwe ma-supporting pillars. Akaita seiyo inovakwa yakaita kunge triangle senzira yekusupporta this Colosseum. And inovakwa iri contribution yechurch because nzvimbo iri so significant and symbolic to the church since vamatiri vakawanda vakafiramo. Saka pamadziro pebasa iro munoona this plaque which is written Pius VII. In his 7th year as Pope, Pope Pius VII is the one who contributed say church wokuti
we want to also contribute towards the preservation of history. Inotibetsera kuziva kuti isusu takambozama kuurayiwa sema-Christians, asi ma-Christians akaramba akangoshinga, and nzvimbo iyoyo iri well preserved. Zvinobetserawo nesu kuti as we read about the place, those who have the chance to come and see the place, who seeing it and reading it would reinforce our story as Christians kuti haizi nyaya yatsirona gudo vakarima munda wavo, inyaya yevanhu vakatorarama. All these are histories about the story of the place. Nzvimbo iyi yakanga yakatakura uye yakasenga nhoroondo. Saka this amphitheater or open air type of a stadium, to be safe, vanhu vaigara vakaita circle surround, so magame achiitwa pakatapo, and 80,000 vanhu vachiwokera nokuona zvakanga zvichiitwa. Ine ma-excavation arikuramba achienderera mberi, zvikuru ma-excavation ema-archaeologists varanhasi. Method yekupreserva history haisi only oral tradition yekungoudzana nomuromo sengano kana writing. Kune imwe inonziwo archaeology, the digging of the material culture which is found under the debris of history. Pasi apo pane zvinhu zvakawanda zvakafushigwa apo, zvinoti vanhu vakazviita excavate, vakazvitora, vanogona kuzviwana pamwe chete nekuziva kuti vanhu vakararama before isusu vakanga vachimbozvifambisa sei. Saka pandakanchitenderera zicolosseum iri, the Roman Colosseum, kuti muone nekuappreciate how this stadium, open air stadium, was built. Mazuva iwawo kwakanga kusina technology yemacrane, asi nhapu dzaishandisiwa pamwe chete nevanhu vanga vatongwara kare vakatanga kuvaka zvinhu zvakaita seizvozvi, ende izvozvo neizvozvo zvanga zvakasimba up to this stage. Nanhasi vanhu vachiri kungouya kuzoona, ende maburi amuri kuonawo akaboogwa pamadziro. Vanotaura vanoti kusimbaradza madziro manga makaiswa iron mazuva iwayo kuti asimbe, asi nekuda kwekuti pane imwe nguva yekuti Rome yakamboabandonewa because of madroughts akasiyana siyana. Vanhu vese vakabuda muRome vakaenda kunzvimbo dzakaita sekunana Turkey, kunana Constantinople, nokuda kwedrought yanga iri munomu. Vanhu vakatiza nzvimbo inoyi nokuda kwekuti nzvimbo yacho iri so harsh, seharshness ine Jerusalem. Mvura iri very very difficult to get underground, nokuda kwekuti kana matoiwana is either is contaminated. Madziva akambopwa zvose zvikadii, kukaita ma-continuous drought seasons. Saka vanhu evacuated vakasiya Rome ndobva vaenda kune dzimwe nzvimbo. Mazuva iwawo ndopanozouya vamwe vanhu vanonzi mabarbarians vekune dzimwe nzvimbo, ma-Visigoths nema-Ostrogoths, ndo vanouya kuzotora iron because iron was scarce during that time. Colosseum inozosvika pakuva disused, yova dilapidated. Saka ivavo ndo vaiuya kuzotora iron vachiboora boora nokutora iron iyoyo nekuenda nayo. Rome yaabandonewa, vanhu vose vatiza kuenda kunze. What then happened? Kwakauya murume ainzi Gregory the Great, akava pope. Ari pope kudaro anobva aita basa rokuva mutungamiri wesangano panyaya dzemweya, achitanga kutungamirira nokufudza vatenderi vashoma vanga vasara muRome. Vazhinji vanga vatiza vachienda kumafuro manyoro. Anangogumira kungoita izvozvo chete, akaita izvozvo ndobva aita zvakare a civil leader, president, nanhu vose vanga vatiza vakati hatingamiriri izvozvo izvo. Saka vatiza kudaro, that leader assumes both civil power and religious power. Panguva iyoyo vanhu vanomukumbira kuti please, he was gifted in administration, anoorganize ma-resources mashoma anga asara iwawo muRome. Vanhu vanga varipo vobva vatanga kutorarama zvakanaka. Paduku vamwe vakatangawo kudzoka, vachidzoka vachiuyawo, ndokubva vazotanga kuita settle again. Saka ndo nyaya iripo izvozvo zvenhoroondo dzakaita sedzeidzodzo. Osawa ma-information ehistory yekuti mukambopoza video iyi pamunenge muchiona, read the information.
zvinokubetseraiwo kuita the appreciation yekuti zvakafamba sei. Sezvazvotodai so lockdown yatowedzerwa kuZimbabwe nekuda kwecoronavirus mukana wokutowedzera zvakare ruzivo sezvo tichenge tiri mudzimba. Let's get an in-depth knowledge especially yezvenhoroondo yedu sechechi kuti tiri kubvepi. Saka paya kana vanhu vachizoaccuse Catholic Church to be ndimi makazodai ndimi makazodidi, vanozviita nokuti havana midzi muhistory chichaitika mazuva iwayo. MaChristians, maCatholics were the 100 species and they were being butchered in this place. Pagan Rome inokundwa nemaChristians. MaChristians haakundi pagan Rome nemapakato, vanokunda pagan Rome nechipo cheperseverance nepersistence neconviction yezvavari kuita, kuti zvatinotendera izvi ndizvo and we are supposed to believe it until the end. Umomu vachiuchirigwa maoko vachibvarugwa neshumba. Paul achinyora kuna 2 Corinthians kuti we are oppressed and persecuted but we are never ever discouraged. Paul ari kunyora munguva iyo maChristians paaipiswa, panguva iyo maChristians paaishandiswa pamwe chete nekubatwa se the 100 species. Paul anonyora nezvazvo, anyora nezvazvo. We would encourage vanhu vaiurayiwa kuti chero zvenyu muchiurayiwa vedwe shingai, because kushinga ukoko kunokubetserai kuti musadzokere sure. Colosseum yakasangana nema-earthquakes akawanda. Ma-earthquake akawanda iwo akasangana neColosseum akaisiya iripo, pamwe pacho yakadonha mamwe masaidi, ndosaka yakazoitwa ma-makeup awo anovakiwa sekutaura kwandamboita. Asi chatinokwanisa kungoziva ndechekuti nhoroondo yekutambudzwa kwakaitwa maChristians vachitambudzirwa Kristo iripo and iri well preserved. Nekune anoda hake anogona kutoziva kuti chiKristo chakakunda, hachina kumbokunda nokuda kwezvimwe chakakunda nokuda kweperseverance. Awa mahills ayo maruins aripo, the Palatine Hills, the Capitoline Hill, zvimwe zvikomo zvaenda tokanganwa mazita azvo, asi zviri padhuze nekuda kwako zvanga zvakavakirwa mapalaces nedzimwe nzvimbo dziri so significant munhoroondo yemaChristians. Kudhuze ukoko ndokune inonzi Cyril Maximus, yanga iri nzvimbo zvakare yaiurayirwa maChristians akawandisa seopen air place. Tamboona the Ark of Titus, now takuona the Ark inonzi Ark of Constantine. Constantine ndeuya watati Constantine the first akava emperor, ava emperor. Mai vake vainzi Helen ndo vakazolegalize Christianity, vakazomubetsera kuti alegalize Christianity waro. It is the mother's influence. Vana mai nguva dzose are the ones who are so outstanding mukunyorovedza moyo yevanhurume. This ark Constantine akaivaka akaimodifya pamusoro peark yanga yagara iripo, which was called the Ark of Domitian. Domitian ndi emperor uya akatonga mugore rekunana 90 AD. 90 AD ririro gore rinonyorwa bhuku zvakazarurirwa John. Mazuva apo maChristians paaipersecutiwa, one of the worst persecutions dzakasangana nemaChristians persecution yakaitika mazuva aDomitian. Saka mukomana muevangelist mupostori Johani, mudzidzi wamambo wedu Jesu Kristu, paanonyora zvakazarurwa ari pachitsuva chePatmos akodoborwa maziso with the Domitian persecution ari under arrest, anonyora bhuku razakazarurwa. Haanyori zvimwezvo, ari kunyora zvezviri kuitika nguva iyoyo maChristians paakanga achiurayiwa, achiitwa being butchered naDomitian. Asi mukunyora kwake haamensheni zita rekuti Domitian ndiye ari kutiuraya, nekuti the moment yaaimenshena zita iroro imoment yekuti vaizikamwa uye vaizoitwa tracked and handed down the more. Saka maChristians anodevelopa their language as a way of communicating pachavo zvisinganzwikwi nemaempara awo aiva so powerful aivaka zvinhu zvakadai akanga achivaita handi. Saka vanotanga kushandisa mapseudonames kana kuti manames echibhende anogona kungova emaempara akudhara.
vanotanga kutaura nezvemaempires akare kare akaita sebhabhironi. Vanonyora nezvabhabhironi munguva yeAD, yeti bhabhironi yanga yatodonha mugore ra539 BC muhondo yakaitwa naCyrus pakanga ari mambo wePersia. MuAD kana nguva yaJesu, 500 or 600 years after the fall of Babylon. Murume ari kunyora, Johani pachisiwa chePatmos, anonyora nezvebhabhironi, achitaura nezvana Nebukadnezar, anotaura nezvemagaranyanya akanga ari mabeasts akanga ane nyanga 10 nemusoro 10 nezvakasiyana siyana. Haasi kutaura nezvezvinhu zvakaitika kare, ari kutaura nezvezvinhu zvaiitika nguva iyoyo, achishandisa language yavainzwana naivo semaChristians mazuva acho, kuti vaikanga vachiurayiwa nekupersecute vanana Domitian vave vanotora courage pamwe chete nekusimbisiwa nezvinyorwa izvozvo kuti don't worry, kana mazuva emaempire akare kare akadonha, the Babylonian period yakapera, how about this period that they were suffering themselves? Hence they started using pseudonyms. Vakatanga kushandisa makala, vakatanga kushandisa maanimals, vakatanga kushandisa manamba senzira iri kutaura zviri kuitika mazuva iwayo, asi vachisimbisana pachavo kuti vasaore mwoyo nokuda kwezvakanga zvichiitika. And what happened? What happened is maChristian akabva awana message, ndobva aramba akasimba. Hence Christianity tinayo, Catholicism tinayo even today. The ones 100 species became stronger and stronger because there were a lot of methods dzaishandiswa kusimbisa vanhu. Saka nhasi katozoverenga bhuku razvakazarurwa tisina context yezvakanga zvichiitika, kuti maKristu akatanga kutaura language yechibhenda semapurisa anotaura language yavo yaanonzwana napachavo iyo, akati Mike Tango November Golf Alpha, iwe kana uchinge usingazivi nezvezvavari kutaura nezvazvo hauzvinzwisisi. Ndo zvimwe chetezvo zvaiitwa nevaKristu, just as ndo zvakaitwa pamuna Exodo ya12 pakubuda kwavakaita musi wePassover. Vakava nesimbo yavo vaIsraeri kubva muEgypt yeropa pagwatidziro reDoor. Angeri aiti akaona simbo yeropa riri pagwatidziro reDoor would pass over and go to the house without that ropa. MaChristians akatanga kuvawo nemacodes avo nemasymbols avo. Imwe yemasymbols yavaishandisa which would represent a Christian was the symbol of a fish. Aitonzi Ishtus is the Greek name for fish. Ndo pano same root zvakare naChristus. maKristu akanga achitaura kuti sehove isingakwanisi kurarama pasina mvura, maKristu haakwanisi kurarama pasina Kristu. Kristu imvura, isu tiri hove. Saka as 100 species, the Christians would say, isu tinofanira kutoramba tiri muna Kristu sehove inofanira kuramba iri mumvura kuti irarame. Saka izvozvo zvakakosha kuziva. Zvakakosherei? Zvakakosha nokuti paya panozonzi munoita zvezvifananidzo, makazodii? Vanhu vanenge vachinga accuswa nekuda kwokuti vanoaccusa vacho vanenge vasina nhoroondo yekuti zvavari kuaccusa vanhu zviri kubva kupi uye zviri kuinda nepi. Saka tichifamba tichiona zvatiri kuona izvi, tinofanira kudzidza zvinhu zvakati wandei pamusoro pereality iri the Christian story. Christian story is so real such that kuva mamembers echitendero ichi tiri kujoina even those that were being butchered, those that sacrificed their lives, those that were enslaved, those that were used as examples. Vamwe vacho mazita avo haazikamwe, asi ropa ravo rakadiridza the arena or the sand of these places. Tinoramba tichingorirangarira pamutero wemisa woga woga mamerits avo, pamwe pacho tinotomba mamenshena nemazita kuti Mwari remember the merits of these people. And as you remember the merits of these people, show your people isu maChristians enyu the mercies and the graces. Tiitewo endo sekuendowa kwamakaita these people who managed to soldier on regardless of harsher climates and environments. Nzvimbo ino was so harsh for Christians, but maChristians iwawo akaramba akashinga, akaita inonzi rambai makashinga. Isu tiri kunzvimbo isiri harsh, isina maclimates akaoma, mvura yedu tikachera 40 meters deep nechibhorani, kuchera zvibhorani zviya zvemushina inobatika.
kunoku environment yanga iri so harsh, pachinondishamisa ndechekuti ivo vanogona kutovaka, vanogona kunyange nhasi kutoenderera mberi, ende vane zvimwe zvavanogona kutaridza generation inodarika ine zvimwe zvainogona kutaridza generation iri kuzouya kuti chatakaitawo ndechipi. Hence vanhu ava pavanoona history yemadzitateguru avo yakadai, each and every generation which comes afterwards will be inspired. Vamuri kuona vana avo vari papo, vana vechikoro vari kutaridzwa nematicha avo nekuti vari kuuya kuzodzidza nekutaridziwa zvimwe zvavasingatiudzi isu secrets dzavo dzekuti takabudirira sei kusvika apa, such that whatever generation that comes is also inspired to think about their nation before thinking about anything else. Even isusu semaZimbabwean tikasafunga nezvenation yedu, hapana mumwe munhu anogona kutifungira. The hypocrisy or the lie is this, to think that there will be someone who will come and construct Zimbabwe for us. Hapana munhu anouya kuZimbabwe nemari dzake, angava kuChina, kuRussia kana kuAmerica kana kuBritain, angauya kuzotivakira nyika asina chaanobenefita mazviri, nekuti ivo segeneration vanotorione something challenge yekusiya something, nekuti mageneration emadzitateguru avo ane zvavakasiya zvekuti ivo vakawanawo zviripo, navo vanoda kuzorangarigwa, nekuti another way of immortality iwei yekusiya mastructures. Nhasi tiri kutaura nezvana Constantine vakararama munana 313 AD, now tiri munguva ya2020 AD. Fungai 1700 years ago, this thing still stands. Isu tine the Great Zimbabwe Monument, Nanakami Ruins nezvimwe zvakadaro, tinazvo iti national level, ndozvimwe zvatinogona kunongedza kuti ma-ancestors edu akasiyawo zvakati. Unfortunately, those monuments are not supported by written documents. Tinongospekulata kuti ndo paigara mambo ainzani chibata matotsi nana munhu mutapa, vakazoenda kuMozambique vachinotsvaga salt, vakazoenda kuna Zambezi vakazodidi. Ava vanhu ava vaya vasingangovaki chete, vaivaka vachinyora. Ndo paya pamunozoona imwe information isiri mubhaibheri irimo mumamwe madocuments avainyora ivo, zvakafanana nemazita emaprisoners avaisunga, zvaiva well documented. Vaya vasingangovaki mastructures aigara, vainyorawo nenhoroondo inotaridza kuti Peter naPaul togona kusazviwana mubhaibheri. Ukaona munhu achiti zvakanyorwa papi mubhaibheri, enyaya yekuti haana kunyatsominya kuziva kuti pane mamwe masources of information iri historical asiri bhaibheri, nekuti bhaibheri ibhuku refaith, but pane mamwe maannals anonyogwa zvinhu, anotaura nezvemageneration, anotaura nezvemazita evanhu, anotaura nezvechichi, ndo munozikamwa kuti vana Peter vachizobva apa vakazoenda apa. Unfortunately, isusu we are not in possession of those books, nokuda kwokuti bhuku ratakangopuwa nevakauya kwatiri takaripuwa mahara ebhaibheri, ratisina kana kutombodzidzisiwa futi kuti rinointerpretiwa sei, asi ivo vanotonyatsoziva kuti kana chiri interpreta tosapota nebhuku rakati kuti nyaya yacho igobuda iri authentic zvakanyanya. So the thing which is happening is this, zvekuti vanhu ava vairarama muenvironment yaiva so harsh, yanga iri environment yehondo. Nanhasi pasi pedu pakazara hondo, hondo dzacho dzakazara idzodzo dzicharamba dzichingoenderera mberi, nokuda kwekuti ava vaivaka dzimwe dzenguva vaivaka nokupamba nokuita hondo. Nanhasi vanhu vari kuvakawo nyika dzavo, takutaridzai pari kuvakwa inonzi Metro Line C. Maresources avanoshandisa kuvaka ipapo mamwe acho hazi emunyika mavo, just as matombo aya haazi ese emunyika mavo. Pane kumwe kwaitotorwa, mamwe aibva nawo kunana Egypt, mamwe aibva nawo kupi, achiuyiwa nawo nemazuva eRoman Empire iyoyo, nokuda kwokuti empire yaiincluda chero German, chero Britain or UK, chero North Africa, even the known world of that time. Vaizouya nazvo zvinhu zvavaitora ukoko, vachiuya kuzovaka musha yedzimhuri dzavo. Vanofunga nezvenyika yavo first before vafunga nezvemapato ematongerwo enyika. Unfortunately, isusu at a critical time like this, people are busy discussing about party politics instead of being busy to discuss about the state or the nation at large. Excuse me. Excuse me. Izvo zvinofanira kuti inspire kuti chero mapoliticians anoda kuzotonga nyika, unongonzwa nepavanovhura muromo kuti apa hapana chiri kufamba. Zvikuru paunoona zvinoitwa nedzimwe nyika, kozvona zvinoitwa kunyika kwako, kuti vanhu panguva yekuti kunze kwekuti vadiscuss about budiriro neprosperity yenyika, vanhu vanodiscuss about party politics, kuti ndiani achambogara ipapo nimbogarawo ndidyewo. Vamwe vanodiscuss about kusiyira vana vavo upfumi, ende vane pekutarira pane maexample.
tararai muone pakaita sepanapa. Matombo aya akaitwa neimwe generation achidzika. Iyi inonzi via SACRA, iyo yakanyogwa signpost icho chakanzi via SACRA. SACRA means holy. Inonzi holy road or holy highway. Ndo paizopinda kuya kwatava tiri kumusoro kwandanga ndichikutaridzai kwaifamba kwakavakwa Akia Titus. Ndo kwaizobuda nemabhiza engoro dzana empara. Vakuya kuzopinda mune makaungana vanhu mukoloseo vachizopemberegwa umo maiitwa magames nechichi. Vaizodarika neroad inonzi via SACRA ine mastage akasiyana siyana edevelopment. Apo pane zvimatombo zvakaita sekuti kurirei zviri pakati nepakati. Apa panotaridzawo imwe phase yeimwe generation ine zvayakaita. Tararai mazitombo acho zvaakaita. Imwe phase yeimwe generation yakaenda uye ikabva yasiyirawo vanhu vayo zvayakavasiyira. Ndo zvinotaridza izvi mageneration. Ende mageneration evana vavo ava vari kuya kuno vari kudzidzisiwa kuti izvi ndo zvakaitwa nemamwe mageneration. Pavanozobva ipapo ndo pavanotumwa kuya kunyika dzedu dzakaita sana Africa kuti indai muchiita semuri kunodzidzisa vanhu kudzvara muriwo. Vanoflya business class kuya kunana Africa kudzidzisa vanhu kudzvara muriwo. Havasi kungofambira kudzvara muriwo chete, vari kufambira kuona mamwe opportunities avanogona kusiyawo ivo segeneration kuti vamwe vanhu vari kuita zvandiri kuita izvi vagozouyawo vachizviita nekutaridza vamwe vavo vachauya kuti ndo zvinhu zvaiitiwa. Saka still this phase is indicated yemazitombo akadai so. Taridza kuti madzisekuru nemadzisekuru akagamuchidza vazukuru vavo. Apa taakuenda kune imwe phase iri a bit finer ish than phase yatanga tiri yemazitombo nemazibloko aya. Pane phase iri very finer. Twava tuduku duku, twava neshape, twava nemap. Tiroad tumwe chetetu asi tinoitwa nemageneration akasiyana anodevelopa zvakaitwa nemadzibaba avo. Vana vavo vanoiwanawo kutanga vachiri vadiki kuzodzidzisiwa nezvenhoroondo. Zvinova zvatisina isusu kudzidzisa vana vedu nezvenhoroondo yekwatinobva nekuda kwokuti tinoda kuti vave associated nezvavasiri and vanobatira zvinhu pamusoro. Identity isiri yavo voitora pamwe chete nekuita incorporate. Izvi hazvisiri zvo zvavanoita ava. Avanotaridza vana vavo zvekwavanobva voimprova zvakakonekwa nemageneration anezuro for the sake of building a better future. Isusu tinotora zvevamwe tozviita zvedu. Chose chose chananhingi tinochitora tochiita chedu. Hatinawo chedu chatinogona kuti ini semuzimba ndinofungei nezvekuitira zimba yangu. Hatimbofungi nezvazvo. Tinofunga nezve kungoadopta choga chevamwe vanhu. Look at these ruins. Maruins anosiyiwa nemagenerations akaenda. Nawo kana vakuzovaka midhuri yemaskyscraper inoenda kumusoro-soro, vane pavakatarira pavanofanira kuimprove. Kana vakuzogadzira tara kana kuti turoad twetumatombo twakadai, vane pavakatarira pavanofanira kuimprove. Unfortunately, dzimwe dzenguva isusu pamwe pacho tinenge tisina. Asi it's very important kuziva kuti one generation inofanira kusiyira zvimwe kugeneration inotevera. Ende generation iyo inenge yasigwa neiya yakaenda inofanira kuzosiyirawo yayo. Baba wangu aiti kana vamwe vaimba nziyo inonzi runjenje runosiyo rumwe. Runjenje runosiyo rumwe. Matanga wakafa asi akasiya mumwe. Wacho wakasiyiwa anosiya wake. That was the way of the African way yekusiya rumwe. The African way yekusiya zita. Not only zita reprocreation yekuti mhuri yangu inozoenzeswa mberi nani, but here we learn another concept yatinogona kukopa as an individual family. Ini ndikasiyawo something chinobatika zvinobetsera. Iyi ake ndiya Vespasian anga ari zvakare an emperor of Rome. Anovaka ake vahwina Vespasiano Augustus vane vahwina hondo dzavo vovaka maaki ekupemberera their victory. Nhasi vana vavo vari kufamba vachiuya kuzoona zvakaitwa nemadzisekuru avo. Society yava civilized pakuti sorry takudzidzisana nekukumbirana ruregerero. But ava vane zvimwe zvavanoverenga zvakasiyana nezvatinoverenga isusu. Zvekuti isu tikafunga kuti pane mumwe munhu achagona kuzouya
any other day or any other way kuzotigadzirira isu nyika nezvinhu zvibudi zvakanaka. Tinofanira kuziva kuti we are the makers or breakers of our destinies. This is the Colosseum, iyo irikoko, in commemoration of the blood of the many martyrs who were butchered. Tinoita moyo wayesu waMwari, pindurai vatadzi, nhurai vanofa, budisai mweya yose iri mupurgatorio. Yesu makanakisa, tidavirei. Kwazovai mununhuri wangu, Mwari wangu ndinoziva ndinofa, asi handizivi riiniko, handizivi kupiko, uye handizivi seiko. Asi ndinoziva kuti kana ndikafa nerutadzo runouraya, ndicharasirwa kumoto muzhinji. Moyo wayesu waMwari, kunemi ndinotaura grasi yarufu rwakanaka, kuti ndife nishamwaridzana nemi kwemisi isingaperi. Amen. Mweya yevamatiri vechikristo vakafa nevanoramba vachiurayiwa zuva ranhasi vachiurayirwa chitendero ngaizorore murugare netsitsi dzaMwari. Mweya yevamatiri vakaurayiwa munzvimbo iyi vakafa ngaizorore murugare netsitsi dzaMwari. Mweya yevamatiri vakafa vachiurayirwa chitendero munzvimbo iyi ngaizorore murugare netsitsi dzaMwari. Muzita raBaba naMwanakomana naMweya Mutsvene. Amen. Tinaenderera mberi virtual pilgrimage yedu. Tabva kuona the Roman Colosseum, tikaona two maark, one ya Vespasian, imwe ya Titus. Taona imwe zvakare yechitatu ya Constantine. Maark tikamati aivakwa kupemberera kana kuti kuita celebrate, let's say, a victory in war or the memory of some important figures. Nasi tiri panzvimbo inonzi Circus Maximus, muchiitalian inonzi Circo Maximo. Circus Maximus chilatin zvinoreva kuti the biggest or the largest circus area. Inzvimbo the greatest papa tangachitaura nezveColosseum as a place which was so huge, maikwanisa kugara vanhu 1,000 or 80,000 as they were being entertained or as they were doing a lot of games. Roman Empire was an empire where games, people were having a lot of games as a way of entertaining and as a way of staying fit or uniting people through sport. Nyaya dzemasports dzakaita semaolympic dzotanga kumaGreeks, ndokune gomo rinonzi Mount Olympus. Nhasi takungoita anonzi maolympic games zotanga nemaGreeks nechichi. KumaRomans kwaitikawo magames akasiyana siyana, ende vanyori veNew Testament vanozonyora vakaita sana Peter, even their language nana Paul is a language of sports. Nokuda kwokuti vakanga vachinyora vari muenvironment yaikurudzira the sporting activities. Inoi Circus Maximus kana kuti Circo Maximo inzvimbo yaikwanisa kugara vanhu 150,000 vachiona horse races dzaiitwa mumaareas umu. Nhasi nzvimbo iyo inoitwa huge gatherings, and this was the hugest ground mu ancient Roman time. Ndosaka yaitonzi Circo Maximo, zvinoreva kuti the hugest or the biggest circus. Saka chero panoitwa magatherings zuva ranhasi anouya umomo, chero paipersecutiwa maChristians kuri kwokuti kune nhamba yakakura yaida kupersecutiwa vanhu vaiuya. Nzvimbo iyi iri pakati pezvikomo zviviri, the Palatine Hill and the Aventine Hill, ndo iri pasenda pacho penzvimbo idzodzo 2 yezvikomo. Saka vanamboita Rome yanga ine zvikomo zvayo 7, vana Capitoline, Aventine, Palatine nezvimwe zvakangowanda zvatichataura mazita azvo mushure mekunge tasvikapo. Saka awo maruins ema centuries anototaridza futi zvekuti vanhu vanga vakavaka uye vaitonga mazuva ivavo, vaitonga zvamaitonga chaizvo, ende pavaitonga vaitozotoita zvimwe chete izvozvo kuunganidza vanhu pano, not only for sports. People were being gathered even for religious purposes. Nekuti panzvimbo inoi paiva nemashrine mu traditional Roman Empire aipemberera the goddess Venus.
ndi one of the symbolic cult yaiitwa muRoman Empire before the advent of Christianity. Saka ndo zvakare panotanga nyaya the myth of the founding of the Roman Empire by Romulus, the founder, who is accredited to have been the first emperor of the area. Saka nhasi maChristians wo zvakare kana aive akawanda aida kuurayiwa aiwiwa nawo panapa. Kutodestroyeka kwaita nzvimbo dzaigara vanhu nechichi 6th century idzo BC pazvaivakwa nekugadzirwa. Asi even nhasi ndeimwe nzvimbo to the other side of the Palatine Hill and the Aventian Hill yaitwa izvozvo zvimwe chetezvo. Pandoda kucorrecta ndepandatanga ndiri pa the ark iri pajere raPeter naPaul, and that is the Ark of Titus. Ndaita misplaced the name, pardon me. It is not the Ark of Titus. It is the Ark of Vespasian. Akanga achipembererawo mugore ra 203 kuhwina kwaakaita hondo 203 AD. Akwanisa kusuppressa vanhu vaida kumumukira within the empire. Aki yatazoenda pekupedzisira patazoita munamato yawo yakuti mwoyo wayesu waMwari. Pane aki iri padhuze dhuze ndo aki yaTitus inovakwa nomunin'ina wake Domitian paanopemberera kuhwina kwakaita baba wake nemukoma wake. Domitian anga ari munin'ina waTitus. Titus anga ari mwana waVespasian. Vespasian ndeuya akaenda akanorwa hondo, mwana wake Titus akanorwa hondo nevaJudha waro. VaJudha pavakazama kuda kuita uprising against the Roman rule, panozodestroyiwa temple muna 70 AD. maJudha anozotoparadziwa naTitus in the Jewish Roman war. Saka iyoyo aki iyoyo yataona yekupedzisira tisati taita mwoyo wayesu waMwari it is so symbolic for maJudha anogara kunonzi kudiaspora kunze kwenyika yavo, and ndiyo ine chakaita chisimbu chakanyogwa chakadhirowewa paflag yeIsrael even nhasi. Paaki iyoyo yaTitus inopemberera kukundwa kwakaitwa vaJudha pavaida kumukira vaRoma. Saka vaJudha pavanoona aki iyoyo havafari uye havanzwi zvakanaka nekuda kwokuti upfumi hwemutembere yavo ndo hunoshandiswa kuzovaka Colosseum iya nepagan Rome. Saka the same designer weark iroriya raTitus ndo same designer the Roman Colosseum. Saka vanhu ivava vanongoramba vakangomirirana kuti tikazowanawo mukana, maJudha anenge achiti tikawanawo mukana wekukurira maRomans akaparadza Jerusarema. VekuJerusarema pavaiita izvozvo, maJudha paairwa hondo nemaRomans airwa achitungamirirwa nemurume ainzi Bar Kokhba. Bar means sun, Kokhba means nyeredzi kana kuti mwedzi, the son of the star. Ndiye aitungamirira hondo iyoyo. Aifranda hondo yacho ari panzvimbo yainzi Masada inowanikwa tichinda kuDead Sea kuIsrael. Saka ikoko ndoko vaigara pati pamapalasi aHerod kuMasada vachirwisa maRomans, asi vakazokundwawo. Tembere yekuJerusarema ikabva yaurayiwa nekuda kwokuti vairwa vari zvipoka maJudha achirwisa the Roman rule. Kwaiva neainzi maZealots. One wacho anozodanwa naJesu kuti azova mudzidzi wake ainzi Simon the Zealot. Vava vari vanhu vaiopoza kuvepo the Roman settler power in their midst. Saka vaidaro vaita hondo navo, vakurirwa ndobva vatoregwa upfumi hwose. Tembere ndobva yadestroya vanhu vakawanda vakatsakatiswa upenyu. That was the end of the temple, which was first built by Solomon. After being built by Solomon, it was destroyed by the Babylonians in 587 or 586 BC. Ikabva yazotanga kuvakwa patsva zvakare naEzra, achitunga ane mumwe wake ainzi Nehemiah, vachibetserwa naCyrus the king of Persia from 539 going on BC. Temple iyoyo inozoitwa desecrate nemaGreeks pavakaita inonzi the abomination of desolation, pavakaita sacrifice the pig in 167 BC. Ikazoitwa rededicate in 164 BC under Joseph Maccabeus or Joseph the Hammer in the Maccabean revolution. Temple iyoyo inozotovakwa zvakare naHerode nekuti yaiputswa nemasettler power aiita invade. Inozoputswa finally nemaRomans. Upfumi hwayo wobva watorwa wozouya kuzovakisa Colosseum yataa tichiona the Ark of Titus. Saka this is part of the history yatinodzidza interplay yepolitics nereligion. Religion nepolitics zviviri izvi have always been working together for the good of the society or for the bad of society.
zvichireva kuti zvikashandiswa zvakanaka zviviri izvi society inogona kubudirira. They were used for the bad vaipersecute maChristians nemaRomans, but they were used for the good. Shoko raMwari paraibenefitawo nguva yana Peter kufurudza nePax Romana, the peace which was in Rome, the road network system yanga yakanaka yaita kuti shoko riparidzigwe uye vaparidzi vafambe from place A to place B vasina dambudziko, the lingua franca, the language of communication which was understandable to anybody. Saka nesuwo zuva ranhasi tichivavarira kuvaka nyika uye tichibetserwa nesupport yereligion. Zviviri izvi zvikashanda pamwe chete musociety medu, religion ikasaona politics somuvengi, politics ikasaona religion somuvengi, tinogona kusvika pakasikwa neChristian Roman Empire yakazoshandisa zviviri izvi for the good. Tarirai kunyange nhasi pillar rataona riya rakazotosara riripo kunyange vaiopressa vakanga vaenda. Saka nhasi tinogumira pachiriko Massimo Circus Maximus, ndo panoperera tour yedu yezuva ranhasi. Tichibva ipapo tinoenda padhuze patiri kuzonopedzera pane maheadquarters eFAO. Andi munoziva imimi kuti World Food Program yedu iyaye yepasi rese, maheadquarters ayo ari kunzvimbo iyoyo inonzi yeItaly. Nzvimbo iyoyo ndo kunotaurwa nezvedura repasi rose, ende nyika dzose apa ndo pamuzinda panotumwa vanhu vachienda kunorwisa nzara pasi rose. Ende maflag ayo anomiririra nyika nenyika, chero nyika yangu yeZimbabwe iripo, ende ndo pane maofisa avo pavanenge vachidiscussa nezvenzara nekuti how do we mitigate nzara. Patinoona vaya vanonzi madona nemapoka anouya kunana Zimbabwe kwedu vachitibetsera, vana Christian Care nana food what nana chichi vanouya vachishanda neUnited Nations, vanouya vachishanda neUnited Nations vachitumwa vamwe vacho kubva ukoko, nekundo pamuzinda pakuru panoitwa zvekumitigata nhamo nenzara neurombo. Nhasi nzvimbo iyoyo yekuita basa iroro haina kungotanga yakangodaro, ine history inova yatanga tichitevedza, history yekutomboita drought, history yekutozotomboshayiwa chikafu, asi vanozosvika pachinano chekuzovavo vanhu vanoita advocate nekuva nemaheadquarters ekuzoita fight hunger. Ndemidhuri mirefu iyoyi yose ndomavanowanikwa vanhu vacho vachishanda vari mumaofisi umomo, vachizama nepese pavanogona napo kurwisa nzara neurombo. Mugore rino recorona nzara painoramba ichienderera mberi pamwe chete nekutambudza vanhu, tinongoramba tichingokumbirawo kuna Mwari kuti vatibetsere pamwe chete nekutirwira kudenda renzara, nekuti nzara neurwere nedrought zvikafambidzana hapana chinowanzozofamba kuti tsvikiti. Kudaro tinongoramba tichingokumbira kuna Mwari kuti nesuwo patinozama kuda kuita mitigate nekurwisa urombo tishandewo nesimba sokugona kwedu kuti Mwari agova anotibetsera. Ndo mureza weUnited Nations uri papo nemireza yedzinyika yakasiyana siyana inoonekwa ichifambawo. Mureza wenyika yedu uripo, nekuda kwekuti tine vamiriririwo vanotimiririra panenge pachitaurwa zvegutsa ruzhinji. Asi nesu tinofanira kusvika pachinano chekuti kana maheadquarters enzvimbo yakaita seiyi ari muno mune nyika yakaoma kudai, iri so harsh, kwedu kunonaya mvura dzimwe dzenguva zviri nani, kune mvura iri underground water iri accessible, nesuwo tinofanira kuzovawo umwe musi the headquarters yekurwisa urombo nekurwisa nzara. Nekuti tikangoramba tingori vanhu vekupuwa tinogona umwe musi kusazoita zvakanaka. Saka it's very important kuti nesuwo tigoitawo nepedu kuti zvifambe zvakanaka. Apa ndo